இருக்கியா ப்ரோ? Anyone's here? வாய்ஸ்லாம் கேக்குதா? Anyone's here? வேற என்ன வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பலாம்? வந்துட்டியாரா? வாட்ஸ்அப்பில் இப்போ தான் மெசேஜ் பார்த்தேன். எப்படி இருக்கு கேம் ஆடியோ என் வாய்ஸ்? சூப்பரான டெக்னிக்டா. நீ அங்கே வா. இருக்கியா? இன்னும் மெசேஜ் போடு. வெயிட் பண்ணு. ஆக்சுவலி இப்போ நான் ஹெட்ஃபோன் என்ன பிரச்சனை ஆச்சுன்னா PS5 இருக்கியா? வந்துட்டியா? ரெண்டும் கூப்பிட்டு வா. இந்த மாதிரி தானே ஸ்க்ரீனை வச்சு காட்டுவாங்க லைவில். நல்லா காமிக்கவே முடியாது. டேரக்டாக கேமுக்குள்ளே போனால் தான் ஆன் பண்ண முடியும். ஓகே, கிளாரிட்டியாக தானே இருக்குது 1080pல. இதுக்கும் நம்ம தான் ஆக்சுவலி ஹெட்செட் என்ன ப்ராப்ளம்னா, எனக்கு நான் கண்ட்ரோலில் கனெக்ட் பண்ண சவுண்டெல்லாம் அடுக்கு போயிடுச்சு. கம்ப்யூட்டருக்கே போகல, பிசிக்கே போகலையா. சரின்னு சொல்லி அப்புறம் ஒரு 3 minute வீடியோ ஒருத்தன் ஹெல்ப் பண்ணான். சவுண்ட் செட்டிங்ஸ் போயிட்டு பிசியில் பிசிலலாம் நிறைய செட்டிங்ஸ் இருக்குடா பயங்கரமாக. நீ அந்த எந்த சவுண்ட்லேருந்து லிசன் பண்ணோம் அதெல்லாம் வைக்கலாம் ஹெட்செட்லேருந்து. நான் அந்த மாதிரி வச்சுட்டேன். ஹோம் ஸ்க்ரீன் ஃப்ளெக்ஸ் அதே தான். இப்போ நான் ப்ளூடூத்தில் கேட்குறேன். நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல ஹெட்ஃபோன் பிரச்சனை இஷ்யூன்னு. அப்போ இதுவே நல்லா இருக்குடா. ஸ்பைடர்மேன் டேரக்டாக இதிலே பண்ணலான்னு இருக்கேன். என்ன ஒரு கஷ்டம்னா 120 FPS வராது. அது பரவாயில்ல, நம்ம 60லேயே கிளாரிட்டியாக ஆடலாம். அது இஷ்யூஸ் இல்லை, பரவாயில்ல. எனக்கு எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தால் போகிறோம். எனக்கு ஒன் சைடு தான் கேட்கும் முன்னாடி PS5 ஸ்ட்ரீமில். இப்போ டபுள் சைடு ப்ளூடூத்தில். வேறு சார்ஜ் வேறு 2 மணி நேரம் தாங்கும்னா நினைக்கிறேன். 70% காமிக்குது. இதுக்கு தாங்கும்னா நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி 50% போனால் இதுவாயிடும், மொத்தமாக ஆஃப் ஆயிடும். அந்த மாதிரி வித்தியாசமான ஹெட்செட் வந்து. சரி ஆரம்பிப்போமா? கேம் சவுண்டு உள்ளே போய் பாரு எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ நான் இதில் ஃபேன்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டானோல்ல, ஃபேன் நான் கொஞ்சம் லைட்டாக வச்சுருக்கேன். ஸோ இது எல்லாமே OBS பார்த்துக்கும். ஆக்சுவலி இதுவே நல்லா இருந்தால் இதிலே பண்ணலாம். என்ன ஒன்று நிறைய சாக்கெட்டு வயது பிரச்சனை. கரண்ட்டு போனால் லேப்டாப் சார்ஜு இப்போ வரைக்கும் லேப்டாப் மட்டும் தான் உஷாராக அந்த சாக்கெட்டில் போட்டிருக்கேன். ஆரம்பிப்போமா? ரெட் டெட் ரிடெம்ப்ஷன் கைஸ். ஆதியா 2 பார்த்துட்டு வந்தியா? கைஸ் இல்லை, ப்ளஸ் நார்மல்லே ஆடலாம். ஆட்டோ சேவில் எனேபிள் பண்ணியாச்சுன்னு தான் நினைக்கிறேன். எக்ஸோடஸ் இன் அமெரிக்கா. ஆஹா, கடைசியாக ஜானா ஆடி முடித்தோம். ஆக்சுவலி புதுசாக ஒரு கேபிள் வாங்கினல, அந்த கேபிளில் கிளாரிட்டி செமையாக இருக்குது. ஆக்சுவலி எல்லாமே இப்போதைக்கு பெஸ்ட்டாக அமைஞ்சிருக்கு இந்த செட்டப்பில். பார்ப்போம். எனக்கு ஆக்சுவலி இங்கே மானிட்டரில் செம்ம கிளாரிட்டியாக இருக்குது. கார்லாம் இருக்கார்ல ரெட் டெட் 2ல்,
அதுதான் ஆக்சுவலி ப்ரிக்யூவல். தலைவான்ட்டான். பில் வில்லியம்சன் கேங். பில் சொல்லி ஒருத்தர் இருப்பான் நம்ம கேங்கில். அவன் வந்து தனியாக வந்து அவன் ஒரு கேங் ஆரம்பிச்சிட்டான் போல. கடைசியாக ரெட் டெட் 2 முடிக்கும் போது ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து ஜானை தேடி வர மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க தான் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஜானை. ராக்ஸ்டார் கேம் பிரசன்ஸ். ஆமாம், போலீஸ்காரங்க ஒரு மாதிரி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. இப்போ வாட்ஸ்அப் ஹோமி. பிளாக் வாட்டர் ஸ்டேஷன் எங்கே ஆரம்பிச்சோமோ அங்கேயே வரும் திருப்பியும். ஸோ ரெட் டெட் 2ல ஒரு ஹைஸ்ட் பண்ணிட்டு பிளாக் வாட்டரில் தான் தப்பிச்சு ஓடுவோம். அங்கே என்னாச்சுன்னு காமிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஆக்சுவலி. எங்கே அங்கே அனுப்பி விட்றாங்கடா நம்மளை எங்கேயோ. நண்டு மண்டை காலை ஜேபிஜிக்கு வணக்கம். வாங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது பயங்கரமாக வந்து ஏதோ கிரிக்கெட் மேட்ச்லாம் டோர்னமெண்ட்லாம் போயிட்டு இருந்தது பார்த்தேன். பயங்கரமாக ஆடினீங்க. அப்பப்போ வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். கங்க்ராட்ஸ் ப்ரோ. For one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage. Okay, இப்போ நம்ம Black Waterல இருந்து ஏறி எங்க போயிட்டு இருக்கோம் தெரியல பாப்போம். My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. சும்மா தான் ப்ரோன்னு கூப்பிடுறேன். Unless an innocent receives communion, நன்றினே. they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, சவுண்ட்லாம் கரெக்டா இருக்கா? ஏன் சவுண்ட் கேம் சவுண்ட்லாம்? difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, All no, okay, super apparently duper. people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. 2023ல காஸ் வில் ஃப்ளைன்னு சொன்னாங்க. இங்க இருந்தா பீப்புள் ஜெண்டர் மாறிட்டு இருக்காங்க. Apparently, Casually attacking. Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. So மாதிரி பொலிட்டிக்கலா வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. ஜான்னா இவன் இல்ல, வேற ஒருத்தன் தான். Is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money can. இதுல லேட்டன்சி கம்மி, கரெக்டா நம்ம வந்து பேசலாம். சாட்டும் நானும் PS5 டைரக்ட் ஸ்ட்ரீம்னா லேட்டன்சி கொஞ்சம் இருக்கும். நல்லதானே இருக்கு குவாலிட்டி. We have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. Damn. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent, who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. John and ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூசிங் ஸ்டேட்ல உட்கார்ந்திருக்கான். Mrs. Bush, armadillo. ஓ, ஆர்மடில்லோ. இதெல்லாம் ரெட் டெட் 2ல பார்த்தது. பிளாக் வாட்டர்ல இருந்து எதுக்கு போலீஸ்காரங்களாம் இங்க அனுப்புனாங்கன்னு தெரியல. தனியாக தானே அனுப்பிவிட்டு இருக்காங்க அவங்க. அதெல்லாம் ஆக்சுவலி இப்போதைக்கு கோ டு சலூன். இதான் ஃபஸ்ட்டு மிஷின். ஒயிட்டியில் ஓல்டு ஜட்ஜ்மெண்ட்டோட செட்டிங் தான் ரீயூஸ் பண்ணேன். ஓகே
walk around or to look around. Okay. இந்த கேம் 30 FPS தான் நினைக்கிறேன். அதான் ஓகே பரவாயில்ல. இங்கே போனால் மிஷின் ஆரம்பிக்கும். பழைய கேம்னால ஏதாவது ஒரு பட்டன் நம்ம கட்சின் ஸ்கிப் ஆகிடும். ஸோ பாட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும். என்னதான் பண்ணிட்டு இருக்கான் மிஸ்டர் மார்ஸ்டன் ஓவர் ஹியர். ஓகே ஓகே. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. Hey, my friends. We're pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled. ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா போலீஸை தான் சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். போலீஸ்காரங்க வந்து இவனை வந்து கைட் பண்ண சொல்லி அனுப்பியிருக்காங்க ஜான் கிட்ட. ஜானை இல்லை இப்போ அந்த ஹார்ட் ஐக்கான்லாம் போயிடுச்சுல. டாட் வைக்க தேவையில்லதா தெரியல. இங்கே பிசியில் எனக்கு காமிக்கல, ஏன்னு தெரியல. லேப்டாப்பில் காமிக்கல. என்ன ஹார்ஸ் கால் ஒரு மாதிரி ஆடிக்கிட்டு இருக்கு. Alrighty, Mr. Marston, let's get. ரைட் ஹார்ஸ். வேற ஏதாவது ரைட் பண்ணோம்னா ஐ எம் ஆஸ்கிங் அதர் அனிமல்ஸ். ட்ரெயினுக்கு வெயிட் பண்ணுமா? ஹோல்ட் R1 to slow down your horse. ஓகே. பிசி இருக்காருதா? எதை சொல்ற? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit. If you don't. வா சீக்கிரம் வா. When you're riding close to your company. ஓகே PS5 controls ஓகே பரவாயில்ல, ஈஸியாக தான் இருக்கு. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how. சரி கொஞ்சம் கவனிப்போம் என்ன பேசுனாங்கன்னு. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I said, you ain't gonna find many folk around those parts these days. ஸோ ஏதோ ஓல்ட் ஃப்ரெண்டை பார்க்க வந்ததுன்னு சொல்கிறான். போலீஸ்காரங்க தான் அனுப்பியிருப்பாங்க நினைக்கிறேன். யாரையாவது கூட்டிகிட்ட சொல்லி. I ain't one to judge a man by the company he keeps, but Well, he ain't been friends for a long time. ராகவா அண்ணா கேமியோ இருக்கு. PS5 தாண்டா ஆடுது. ஆமாண்டா PS5 தாண்டா ஆடுது. ஏன்டா ஏன் என்னாச்சு? are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. ஏன்டா? I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't Thieves Landing ஒரு இடம் இருக்கு. man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. ரெண்டாவது ஆன்லைன் ஆடின இடம்லாம் சொல்கிறாங்க. அது வந்து ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி இந்த கேமுக்கு. Mercer Station. It was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. கண்ட்ரோல் இருக்குன்னு சொல்றியே, அதான் கேட்டேன். இல்லடா PS5 கண்ட்ரோல் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றான்டா. You ain't very talkative, are you? நான் என்ன PC-ல ஆடி இப்ப ஸ்ட்ரீம் வரும். That's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. தெரியாம இருக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்றான். ஓகே. Let's go. Damn coyotes. What a waste. Look at car case. Watch it, will you? Almost there. ஓகே, ஈவென்ட்ஸ் பார்க்க போகணும். சரி அப்படியே கத்துப்போம். ஈஸியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஷூட்டிங் தான் பயமா இருக்கு. பிசினா போட்டு ட்ராக்கலாம். Listen, mister. இது ஃபோர்ட் மர்சர் அதுவா? ஆமா. ரெட் 2ல பார்த்தது. முன்னாடி ஒரு மாதிரி காலியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. This is where we part ways, friend. இங்க இருந்து கிளம்ப போறோம் அப்படின்னு சொல்றான். Good time. ஓகே. வாய்ஸ் எதுவும் பிரேக் ஆகல, கரெக்டாக தானே இருக்கு. Approach Fort Mercer. Come on, homie.
Time to eat some fruits. Okay guys, wait. Bill! Oh, Bill, அவன் தேடி தான் Bill, வந்திருக்கான். come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. என்ன கண்ணை You always காமிக்குதான்? think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. புரியுது போலீஸ்காரங்க கிட்ட மாட்டிக்கிட்டான் அப்புறம் அவளான்னு சொல்லி கூட்டிட்டு வர சொல்லியிருப்பான்னு You நினைக்கிறேன். only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. நல்லா கவனிச்சுக்கோடா, எதுக்கு யூஸ் You ஆகும். implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. டச்சோ இல்ல நீயோ இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். Implored. பில் வந்து அவன் ஒரு கேங் மெம்பரா இருப்பான். வேண்டர் லிண்டே கேங்ல. வேண்டர் லிண்டேனா டச்சோட கேங். Just a little bit more impressive next time. இவனே ஒரு ஃபார்ம் பண்ணிட்டான். Well, ஏய் ஏன் வயிற்று சுட்டான்? Poor John. பாவீங்களா? அக்கா வந்துட்டான் காப்பாத்த. ஓகே பாய். ஒரு மிஷன் முடிச்சிட்டோம். Well, you're alive. பேர் என்ன? போனியா? போனி ஆக்சுவலி ரெட் டெட் 2லே ஒரு கேரக்டர் வரும். ஆனா அதுவும் இதுவும் ஒண்ணான்னு தெரியல, மறந்துட்டேன். Is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said எல்லாமே பக்காவா இருக்குடா. நான் இப்ப ஆடியோ கேக்குறேன்ல. Good. அது வந்து PS5 ல இருந்து டைரக்டா கேக்கல. PC ல கனெக்ட் பண்ணி அங்க இருந்து வர வச்சு கேக்குறேன். I'm sorry, madam. சிங்க் கரெக்ட்டா இருக்கு. டிலே இல்ல. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. எதுக்கு அங்க போன சாகவா போனான்னு கேக்குதா? Bonnie McFarlane. Bonnie. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Bros dump. See my hat? I have. And what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic. So அத பிடிக்க போறேன்னு சொல்லி சொல்றான். My brother used to read. எனக்கு தெரிஞ்சு புடிச்சு சொல்லிருப்பாங்க நினைக்கிறேன். கேங் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் புடிச்சிட்டு வா அப்படினு சொல்லிருப்பாங்க நம்மள அனுப்பி. Why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course.
ஓகே டாக்டர்ஸ் பில்லுக்கு வந்து காசு கட்ட சொல்றா, அதுக்கு ஏதோ ஹெல்ப் பண்ண சொல்றா. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. ஓ ஃப்ரெண்ட் தான்டா கூப்பிடுறா. இப்போ வயிற்றுல என்ன வலி? ஜாயின் போனி ஓட முடியுமா? முடியுது பரவாயில்ல. ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் ஓடுறான். ஆக்சுவலி என்னன்னு பார்த்தனா PS5 HDMI கேபிள் கொடுத்தான்ல, அந்த கேபிள் வர நான் வாங்கின கேபிள் சூப்பராக இருக்குது. அதுதான் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகே டைம் வந்துருச்சு, காசு திரும்பி கொடுக்கான்னு சொல்கிறான். ஓகே ஹோல்ட் டு ஃபோக்கஸ், யாரா ஃபோக்கஸ் பண்ண நமக்கு சொல்கிறாங்க. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. ஏய் இதானே இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன். இங்கே தான் ப்ரோ பவுண்டி ஹண்டர் அந்த ஃபோட்டோலாம் ஒட்டியிருப்பாங்க. ரெட் ஆன்லைன் இங்கே தான் பவுண்டி ஹண்டர் வந்து பண்ணுவோம். ஓல்டு மெமரிஸ். Whoa there. Let's make a tour of the ranch so you can get your bearings. Accompany Bonnie. When you're riding with companion, you can hold to match to. Okay. பரவாயில்ல, நிறைய ஹெல்ப் பண்ணி சொல்லிட்டே இருக்கானுங்க. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. ஸோ இங்கே எசென்ஷியல்ஸ்லாம் இங்கே இருக்கும் போல். தெரிஞ்சு டொபாக்கோ, ட்ரை குட்ஸ், லிக்யூர், ஹார்ட்வேர்னா இது கன்ஸ்லாம் கூட அங்கே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அமுனேஷன் மாதிரி தான், அதே கடை தான் Undead 2ல வந்தது. ஓ போதாலா? What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen. இது கொலால் சொல்லுவாங்க போல ஷெட். Now where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Oh, so சுட்டி காமிக்குதான் இந்த ஆல்மெட்ரில்லோ சாரி இந்த டவுன் பேரு. Back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Hello, mister. What are you waiting for? Come Hitch on. பண்ண ஹார்ஸ் சேவ் பண்ணலாமா? Go to Bonnie's house. ஒரு மாதிரி நல்லா ப்ளசண்டா போயிட்டு இருக்கு. இனிமேட்டு என்னென்ன வேலை போகுதுன்னு பார்க்கணும். Mr. Marston. Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. நான் இப்போதைக்கு பார்த்தேன்னா ஜானுக்கு வந்து மேரேஜ் ஆகி ஒரு பையன் இருப்பான். அவன் பேரு ஜேக். Mr. Marston. Miss McFarland. Remember me telling you about the trouble we've been having with Wife and Abigail. other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see God பண்ணாதேன்னு சொல்லி கூப்பிடுறான். on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Okay. Come on then. Let's mount இது ரிப்பீட்டர் காது பெயின். ஓ பேரெல்லாம் இப்படி தான் போடுவாங்க போல பழைய கேமில். மவுண்டி ராஸ் வயிற்றில் கை வச்சுட்டே ஓடுறான்ல, அப்போவே நல்லா பண்ணியிருக்கானுங்கடா. இந்த ஓல்டு ராக்ஸாக இருந்தது திருப்பி எப்போ வருவானுங்கன்னு தெரில. Let's go. Keep your eyes open and try not to get yourself shot again. Okay.
இது தெரிஞ்சு ஸ்விட்ச் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன். ஓகே. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Okay, let's go. Go. இல்ல பொறுமையா தான் போணும். யாராவது ட்ரெஸ்பாஸ் பண்றாங்களான்னு பார்க்கணும். ஸ்டார்ஸ்லாம் நல்லா இருக்குல்ல. நாங்கள் பாடுற ஒரு ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக வைக்காம ஒருமா அந்த கலர்ஃபுல்லாக காமிப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இப்போ தான் ஓ ரேபிட்ஸா டே ஐயோ எப்படா இறங்குறது? ஆ என் தெரிஞ்சு ஓரளவுக்கு ஆட்டோ ஏம் ஆகுதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். எடுத்தோடனே ஒரு ஆட்டோ ஏம் ஆகுது. அதில் கரெக்டாக சுடணும். எப்படி என்ன சாமிச்சது? L2 will இருக்கியா ப்ரோ? யார் உள்ள குடிச்சது தான். ஓகே கண்ட்ரோல் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கொஞ்சம். If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city, become a lady of leisure. Yeah. Damn coyotes are back. We can't afford to lose any more livestock. Kill him, Mr. Marston. That coyote won't be back. Hey, orra. Come on, boy. Hold L2 and press L3 to activate the R3. Ooh, இதான் டெட் ஐயா. நல்லா இருக்குடா. இது போலுமே. இந்த டெட் ஐ கான்செப்ட் தான் வந்து ரெட் டெட் 2லே வச்சு என்னடா சுற்றி ஓடிட்டு இருக்கு கதமோ. அவ்வளோதான். சாட் எதாவது லோட் ஆகலையா இல்லை நீ இல்லையாரா? something I've had a little experience in. இல்லையா நீ Williamson did get lucky after all. ஃபோன்ல குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. ஓகே ஷூட்டிங் செஷன் நல்லா தான் போச்சு. Here we are. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. ஓகே நல்லா போச்சு ஆக்சுவலி. சேவ் பண்ண இங்கே இஃப் யூ ஸ்லீப் யூ வில் வேக் அப் 6 hours later. ஓ ஆமோ ட்ரங்க்கும் இங்கே இருக்கு. சூப்பர்.
சேவ் ஸ்லாட் வருமா? ஓவர் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் ஒரு ஸ்லாட்ல. Darn baller boys done rusted up a couple more yesterday. You reckon? என்ன அவுட்ஃபிட் என்ன வச்சதுங்க? இல்ல இதுக்கா என்ன? இது என்ன ஒரு மாதிரி ஹை கிளாஸ் அவுட்ஃபிட்டா? இது கொண்டா போட்டுட்டு இருக்கலாம். ஒரே அவுட்ஃபிட்லாம் இருப்பான். இது ஒரு மாதிரி ஹை கிளாஸாக இருக்கட்டும். Obstacles in our path. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss. First step button கேக்குதால இல்ல என்னது? Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? இவ வந்து பின்னாடி தான் உட்கார்ந்திருந்தா நான் அப்பவே நோட்டீஸ் But I பண்ணேன். bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. ரேஸ் கூப்பிடுறாளா என்ன? All right, I'll show you how we ride around these parts. Whoa! Let's go. On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. See you soon. Come. Are you saving the best? ஐயோ ஹார்ஸ் தம்னா ஓட்டா இதுவாகிடுமா? இந்த பைடி என்னடா? Come on. Go. Well, after galloping you can get a shot. சரி படிக்கிறதுக்குள்ள என்னடா சுத்த விட்றீங்களேடா? அவங்கேயோ ஓட்டா. ஓரளவு கொண்டோம் கிட்டத்தட்ட. டேய் எங்கடா போன? அடிக்கடி காணாமல் போயிடுற. கஷ்டப்பட்டு வாங்கி பண்ணால் யாருமே பார்க்க மாட்டேறீங்களே ப்ரோ. சரி விடுங்க. ஐ டோன்ட் கேர். ஆவரேஜ் டைலாக்.
இந்த ஹார்ஸ் அதை அப்பப்போ ரொம்ப கேலப் பண்ணுறா. போய் தொலை. டே அதுக்குன்னு ரொம்ப மூச்சு வாங்கி நிற்கிறதா போகாம. ரெட்டத்தில் சைடில் வந்து என்ன சொல்ல, போய் தொலை. அது காதமாக பிடிச்சது. ஐயோ கண்ட்ரோல் வேற. ஒரு லைவ் கஸ்டமராக அவன் கைஸ் இருக்கும். அவள் வேற எங்கேயோ போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். இவன் என்ன குனி தான், ஏதோ க்ளோஸ் பட்டு நமக்கு தான் என்னன்னு தெரியல. இது வந்து ராயல் அவுட்ஃபிட் போட்டிருக்க பார்த்தியா? 2 அவுட்ஃபிட் இருந்தது இது கபோர்டில். பார்த்தா ராயல்னு ஒன்று காமிச்சது. டே இதை ஏதோ காமிச்சது, ஏதோ படிக்க மிஸ் பண்ணுறது நினைக்கிறேன். ஏன்னா குனிஞ்சு நடக்கதான்னு தெரியல எனக்கும். அவள் போய் முடிச்சுட்டான்னு நினைக்கிறா. அவள் முடிச்சுட்டு வெயிட் பண்ணுறா. அவள் பார் பரவாயில்ல. இட்ஸ் ஓகே கைஸ். That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. மார்ஷல்னா அந்த இன்ஸ்பெக்டரா டாப் பொசிஷன்ல உள்ள போலீஸ்காரனை பார்க்க சொல்றா. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think. இது நல்லா இருக்கா? அவுட்ஃபிட் மாத்த வரா? ஹேட் இல்ல, அதான் பார்க்காத. ஃபேம் அல்ல ஹானர் இருக்கும். இங்க ஃபேம்னு வச்சிருக்காங்க. Marshal John is available to talk in armored travel to Yemen map. இதே வச்சுக்கவா இல்லை மாத்தவா? டக்குன்னு சொல்லு. என் ஹாஸ்டல் எங்கடா இருக்கு? ஜெனிஃபர் ஆன்ஸ்டன் மாதிரி இருக்கு. என் ஹாஸை காணும். இதானே ஹாஸு. ஹாஸை டினோட் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது வச்சுருக்கலாம் ஒன்று. இல்லை இந்த ஹேட்டு அதான் இந்த ஹேட் இல்லைதா இந்த அவுட்ஃபிட்டில் ஏன்னு தெரியல. ஆனால் ஹேட்டை நான் மாற்றிட்டு போகலாமா? ஓ இந்த பட்டன் நமக்கு அதனால குனிதான் போல. அதே அவுட்ஃபிட்டில் போகலாம். அவ்வளோதான். ஹேட்டு மாசாக போட்டிருக்கேன். ஹேட் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி இருக்குது. குட்டுதங்கடா. சரி அந்த போலீஸ்காரனை போய் பார்க்க போகலாம். அந்த மார்ஷல் கொஞ்சம் விட்டு ஒன்றா சரியாக கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிடிச்சிட்டு ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸ்லாம் கொடுக்க முடியுமா? அது ஆல்ரெடி 2ல் தான் ஃபீட் பண்ண முடியுமோ? இல்லை பண்ண முடியாதா? You can save your map in the game anywhere in the wilderness. Choose the camp from the satchel. ஓகே. இது வந்து அதே மாதிரி தானே வச்சதுக்கான். இது சொல்லலாமா? யூஸ் வால் ஹவுஸ்னா என்ன ஏதோ அமுக்கிட்டான்டா. வால் ஹவுஸ்னா நல்லா இருக்கும். என்னதான் அதுட்டோம் வால் ஹவுஸ்னா? கன்சியூமபிள்ஸ் என்ன இது மட்டும் என்னன்னு பார்த்து சொல்றியா? வால் ஹவுஸ்னா அது 2 வாட்டி அமுக்கிட்டேன் தெரியாம. இப்படியே இறங்கி போக முடியுமா? ஐயோ இது எப்படி போதட்டு?
ஏன் ஒரு மாதிரி வேவ் பாயிண்ட்லாம் இல்லாமல் இருக்கு? பழைய கேம் நல்ல பழைய கேம் இப்படி தான் இருக்குமா? கிட்டு ப்ரொவிஷன்ஸ் தெரியல. ஜாம்பி ஹார்ஸா தெரியல. இங்கேருந்து எப்படி இறங்குறது? ஏன் ஒரு மாதிரி வே பாயிண்ட் வந்து மார்க் பண்ண முடியும்ல மேப்பில்? ஒருவேளை இப்படி போய் தான் மார்க் பண்ணோன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஓல்டு ஃபேஷன் வே. இல்லை ஆர்டிஆர் 2லயே நம்ம தான் வரும். இது வெளியே அந்த ஆப்ஷன்ஸ் போய் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அங்கே மேப் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கே ஒரு பட்டன் இருக்கும். கரெக்டாக சரி நல்லா தான் இருக்குது. ஹார்ஸ் இங்கே ஒரு ஹார்ஸ் ஸ்டாமினா கெட் ஸ்லோ அடிஷ்னல் ப்ரெஷஸ் ஆஃப் வில் ஸ்லோ டவுன். இந்த ஸ்டாமினா பாது இந்த ப்ளூ கலர் தான் ஸ்டாமினா பாது. கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டேன். எல்லா விட்டையும் அதை தாண்டாயிடுறா. ஹார்ஸுக்கு ஹெல்த் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டாமினா தான் இருக்குது. சைடில் இருக்கிறது நம்ம ஹெல்த்து கண்டுபிடிச்சேன். இப்போ பக்காவாக ஓட்டலாம் ஹார்ஸை. இது வாட்டர் கிரிப்ட் ஹார்ஸ் பதக்கிற மாதிரி இருக்குது. பழைய கேமில் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். எனக்கு மாதிரி பழைய கேமில் ஆறு பிடிச்சிருக்குறா. நான் கொஞ்சம் ஸ்டாமினா விட்டு பார்க்கணும். சோலா ஸ்ப்ரிங்ஸ் இதெல்லாம் ஆன்லைனில் பார்த்துடுறா. நீ எப்பறம் விசில் அடிக்கிறது? ஐயோ மறந்துட்டனே. கண்ட்ரோல் போய் எது விசில்? கால் ஹார்ஸ். ஓகே. ஏய் நம்ம ஹார்ஸ் என்ன எங்கே காமிக்குது? ஏய் இதுதான் இந்த வாதாசா என்ன? தெரியலையா? கதுப்பு நல்லா தானே இருக்குது. இதுவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம்டா. ஆனால் ஸ்டாமினா எதுக்கும் தான் நிறைய டக்குன்னு போகுது. அது மாதிரி இல்லை. மார்ஷல் மீட் பண்ண வந்துருக்கோம். ஸோ இந்த ஊர் ஷெரீஃபை பார்க்க வந்துருக்கோம். ஹெல்ப் கேக் அந்த பில் வில்லியம்சன் வந்து இது பண்ணால வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டான்ல. ஹெல்ப் கேட்க வந்திருக்கோம். ஜெயில்ரா. ஆஹா 2 years பேக் மெமரிஸ். அதே மாதிரி தான்டா இருக்கும். ஆஹா ரெட் டெட் ஆன்லைன் ஆனோம் போல இருக்கு. Shut up, you. Now what you want? What you want? John Marston. You wanted to speak to me. இதானே ட்ரெய்லர்ல வரும். சரியான இன்ட்ரோ மாதிரி இருக்கும். Apparently so. Why? Okay, the old us fake this resume the real on game. ஏன்னா கேஸே இல்லையா? நான் போலீஸ்காரன் உள்ள உட்காந்துருக்கான் ஜெயிலுக்குள்ள. You that fella from the train company? No, I'm தெரியும் போல இவனுக்கு. Fort Mercer. You them one of them Williamson boys? ஏய் இல்லடா வில்லியம்சன் கைஸ்லாம் இல்லடா சும்மாடா. Come what you getting kicked with me, boy? What's going on here? I got me one of them. என்னடா எச்சட் உப்பதானங்க எல்லாரட்லயும். I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Even தெரிஞ்சிருக்கு. Okay. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, party சின்ன fucking பசங்க இருக்காங்களா அவங்கள போய் பயமுறுத்துன்னு சொல்றான். What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. அவன் பக்கத்து இடத்துல இருக்கானா.
course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. என் வாய்ஸ் ஒரு பிரேக் ஆகல கரெக்டா தான்டா இருக்கு. Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon. Okay, இல்லடா மைக் உள்ள போயிடுச்சு அத கேட்டேன் ஒண்ணும் இல்ல. All right, tell you what. சோ ஸ்டோரிக்குள்ள போலாம். மரியாதையா இருந்துக்க. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. இவன் ஒரு இது சொன்ன பிரச்சனை சொன்னான்ல நான் அதை கில் பண்ண வரேன் அதுக்கு அப்புறம் வில்லியம்சன் போய் பாப்போம்னு சொல்றான். You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Come on then, Marston. Follow me. எனக்கு ஆக்சுவலி இந்த கேம் ரொம்ப கிளாரிட்டியா இருக்குடா கொஞ்சம் அது மட்டும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மென்ட் லைட்டா பண்ணிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். Bunch of 2-bit hoodlums led by this fella called Walton. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. உள்ள போடுச்சா ஏய் ஷர்ட்டுக்குள்ள போயிருச்சுடா ஷர்ட்ல மாட்டி இது பண்ணா மைக்க என்ன அப்படி பண்ற என்ன ஏதோ கன் சவுண்ட் மாதிரி கேக்குது இல்ல Mount up, Marston. Walton's our man. So Walton God damn it, he's on to us. Get after him. I'm getting after him. Catch me up. Tommy, வாசிக்கணும். Come on. Tail Walton to his hideout. Do not kill Walton. If Walton's as bad as you say he is, why don't we just அவனோட hideoutக்கு மட்டும் டெயில் பண்ண சொல்றாங்க. That ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's the man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality. இல்ல கொஞ்சம் பதக்குற மாதிரி தான் இருக்கு கொஞ்சம் வேகமா ஓடுற மாதிரி இருக்குல. Outlawing's easy money for easy work. Jola Spring, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. Go. ஏய் வேற ஹவுஸ் நான் மிஸ் பண்றதா நான் இல்ல வந்துட்டோம் ஓகே இது கூட ராக்ஸர் பண்ணலனா எப்படி Looks like we got company, boys. பார்த்துட்டான் ஓகே ஆரம்பிக்க வேண்டியதுதான் இந்த சின்ன போதும் பார்த்துட்டேன் பரா சுட விடுவீங்க இல்லடா ஹைஸ்டரா வருமா வாய்ப்பு இருக்கா Move up to that wagon on your right. I'll cover you. Marston, take that bastard behind the crate. Make your choice. எப்படி Christ alive. Get to that crate. I got you covered. Take that fella behind the rock, boy. My God. You're about to go meet your maker, and I doubt he's too happy with you. You ain't getting near Walton. Yeah! சாவுரா
Get behind that outhouse. Ain't sure we seen the last of them. I knew it. Deal with those two, Marston. காது பக்கத்துல வந்த மாதிரி இல்ல. Be a lot redder in a minute. I'll put a window in your skull, Walt. அடிஸ்டான்டா. That's Walt inside the house. Let's see if we can take him alive. Damn you! அடிக்கிறது எப்படிடா? There's Walt. He's making a run for it. Take him alive if you can. I'll be back for you too. டேக்கி மலை அதுக்கு தான்டா ஓடுறான். ஈட்றா எப்படிடா அடிக்கிறது அவனை? ஐயோ வாங்க ப்ரோ தமிழ் கேம் அன்பாக்சிங். ஹாய் ப்ரோ கேமிங் நண்பன். ஹாய் ப்ரோ நியூ சப்ஸ்கிரைபர். தேங்க்ஸ் ப்ரோ. உங்கள் ரெண்டர் ஆன்லைன் பிளேலிஸ்ட் பார்த்து நிறைய டிப்ஸ் லேர்ன் பண்ணேன். தேங்க்ஸ். ஓ மை காட் அது வந்து யாருமே பார்க்கலாம் நான் நினைச்சிருந்தேன். தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஆட்டோ ஏம் பரவாயில்ல இந்த கேமில் ஓகே தான். ப்ரோ டிடஸ் கிளைட்ரிஸ். ஹாய் ப்ரோ சஷாங்க் வாங்க ப்ரோ. இது ஒரு விண்டேஜான ராக் ஸ்டார் கேம். ஏய் எப்படி வந்து இடுப்பு சண்டை போடுறத மட்டும் பார்த்துக்கிறேன். என்ன பட்டன் அடிக்கிறதுக்கு? பஞ்ச் இதானே? பஞ்சுனா இதானே? நம்மகிட்ட இது இருக்கா? அந்த ரோப்பெல்லாம் இருக்கா? எப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு கையில் போய் இப்படி அடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏய் ஐயோ டேய் எப்படி அடிக்கிறது சொல்லுங்கடா. என்ன குட்டத மாதிரியே வர மாட்டேங்குது. டேய் அடிக்கிற மாதிரி வைங்கடா. என்ன பட்டன் அடிக்கிறதுக்கு? எப்படிடா கேப்சர் அலைவ்? எப்படி ப்ரோ கேப்சர் அலைவ் பண்ணுறது? ஹாய் ப்ரோ. நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்கள் எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? டேங்கோ அன்சைன்ட் எப்படிடா அடிக்கிறது? பஞ்சுனா இந்த பட்டு ஆல்2 தானே? இது ஆல்2 தானே அமுக்குறேன். டக்குன்னு மாற்றுவோம். ஏ என்ன தள்ளி விடுறான்? டேய் எப்படா கேப்சர் அலைவு? இது என்னடா அதுக்கு? ஐயோ ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆஸ் தானே காமிச்சது. சுட்டன கருப்பை. ச்சே. Bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. ஸோ இந்த வாட்டி ஹெல்ப் பண்ணவில்ல. ட்ரையாங்கிள் காமிச்சுதானே? எப்படி ப்ரோ இது மட்டும் பண்ணணும்? லைவாக எப்படி பவுண்டியை தூக்கிட்டு போனோம்? ஆல்ரெடி அது 1 இல்லை. 2லன்னா அதுக்காக ரோப் போடலாம். ஓகே ஹார்ஸை கூப்பிடலாம். ஃபேம் ஆல்ரெடி அது ஆன்லைன் பிளேலிஸ்ட்டை பார்த்து கற்றுக்கினீங்களா? ஓகே ஆச்சரியமாக இருக்குது. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. எனக்கு சொல்லி கொடுத்ததும் இங்கே தான் இருக்காது. ஹேண்டில் ஷூட் பண்ணி இருக்கலாம்ல. ஹியூமன்ஸ்
before discover to attack day push the enemy to attack. Let's go. You have discovered the Walton gang outfit. It will allow it to be treated today one after gang in Solar Springs. Oh. இப்போ திருப்பியும் ஆக்சுவலி 2 மிஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். போனி அண்ட் இது எதுக்காச்சும் போகலாம். இல்லை இங்கே போய் இந்த மேப்பில் போய் மார்க் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. திருப்பி இவன் மிஷனுக்கே போகலாமா? இவன் தான் பக்கத்தில் இருக்கான். ஓகே மார்ஷல் கிட்டே போகலாம். ஸ்டாமினா இல்லை. ஓகே இது ஏதோ வால் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லி ஏதோ வந்துச்சு. இதுனா இந்த இப்போ ஏதாவது ராக்ஸை தடவை ஃப்ரீயாக கொடுத்தானா அந்த கேம் வாங்கினதுக்கு? அதுவும் எனக்கு தெரியல. யாராவது ஓல்டு பிளேஸ் யாராவது ஆடி இருப்பீங்களா? யாராவது தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். ஐயோ ஜம்ப் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். ஓகே எங்கே ஹிட்ச் பண்ணுறது? ஓகே அங்கே இருக்கு. ஏய் ரொம்ப வேகமாக ஓடுறா. ஐயோ சாரி கைஸ். இன்னும் யாராவது சண்டைக்கு வராங்களா என்ன? இல்லை ஆல்வேஸ் பிளாக் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் டு ஒர்க். டேய் ஏன்டா நீ வேற? Hello. Sounds fun. What's happening? I have no idea. If it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly the world is full of days. Yeah. I remember suddenly the world is full of days. I used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello. I don't understand it no more, boy. Actually லைட்டா என்ஹான்ஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கு கேம். ஆக்சுவலி பழைய கேம் நான் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன், வீடியோ பார்த்துருக்கேன். ஆனா ரீமாஸ்டர் பண்ணலான்னு கேட்டா இல்ல. என்னாச்சு? I just been up in the canyon spying like you said. சரி. Seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of 4 men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. Okay, வாங்க போலாம். You ride with us again, Marston? You're coming with us again? Yeah, buddy. Try. It'd be my pleasure. ஆரியா 1 நல்லா தான் இருக்கு. ஆமாம் ப்ரோ, அது சீக்வல் தானே, அதுக்கு தான் அந்த கேமே இப்போதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஆடுறேன். அதுதான் இருக்கேன். வாங்க போகலாம். How long you been working for the government, Marston? I don't work for the government. Well, I got a telegram from some federal clown. இந்த பக்கம் போகலாங்களா? சரி, கம்பெனியோட பொறுமையாக போகலாம். Some kind of vigilante? You don't look like no government, boy. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. I guess I am. Why are you saying like black work good பயங்கர works bro? You all proud and superior. ஓ PS5ல சொல்றீங்களா? ஆமா நல்லா தான் இருக்கு ஆக்சுவலி. கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மென்ட் பண்ணிருக்காங்கனா. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head. நான் இதுவும் அந்த DLC ஆடணும், அதுக்கு தான் வாங்குனேன். DLCயும் செம ஹிட் தான் ஆக்சுவலி. இந்த zombie DLC. Undead Nightmare. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal, neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. All this manifest destiny hogwash, taming a wild land. Not far now. Eyes open, boys. வந்துட்டோம் நினைக்கிறேன். எலிகன்ஸ் ஸ்டேட். Let's proceed on foot from here. ப்ரோ இங்க தானே இந்த மூன் செயின்லாம் வந்து ஓட்டிட்டு போவோம் கரெக்ட்டா? அந்த மாதிரி ரோடு தானே, அங்க தானே வேவ் பாயிண்ட்லாம் வரும்.
ஓல்டு மெமரிஸ். ரெண்டு அடியே 1.5 வருஷம் 1 வருஷம் இருக்கும் நினைக்கிறேன். ரைஃபிளே வச்சுக்கலாம். இங்கே தான் ஓட்டிட்டு வர சொல்லி இருக்கிற பாட்டில்லாம் வந்து உடைக்க வச்சுருவாங்க. பொதுமையாக ஓட்டிகிட்டு போகணும். அண்டர் நைட்மேர். ஆமாம், அவன் ஸ்டைல்லே பேசுதா. டப்பிங் பண்ண அதான் எவ்வளோவா ட்ரை பண்ணுறேன். ஏதோ டியூன் போடுறான். ஏதாவது பயங்கரமாக வராங்களா? இருக்காங்க ஃப்ரெண்டில். சாரி. டேய், எப்படா சுடுறீங்க? ஆக்சுவலி டெட் ஐ போடலாம்ல. டெட் ஐயே மறந்துடுறேன் இந்த கேமில். எங்கடா அதுக்கானுங்க? மேலே தானே காமிக்குது. இல்லை போகலாம். ப்ரோ பாய் எவ்வளோ கிளாஸ் நாளைக்கு? கிளாஸா? ஓகே, நாளைக்கும் லைவ் இருக்குது ப்ரோ. இங்கன்னா ஒரு ரைஃபிள் போகாதில்ல. மதம் அதுக்கே. ஏன் சுட மாட்டான் ப்ரோ? ப்ளீஸ் ஷூட் ப்ரோ. ரன்னிங்லேயே ஷூட் பண்ணலாம். ஓகே, approach a dead body to loot. Don't think you'll be needing this. கன் மேலே போனால் அந்த ஆம்போலாம் இருக்கலாம் போல. எட்ரா எல்லா காசையும் எடுறா. என்னடா பண்ணுறீங்க இங்கே? எவ்வளோ பொதுமையாக ஒரு ஹெட் ஷாட் இருக்குதான். இல்லை, ஆட்டோ டைம் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன். இன்னும் இன்னொருத்ததுக்கும் வர மாட்டான். ஸ்டார்டிங்கே ஒரு எய்ம் வருதுல்ல, அதுதான் ஆட்டோ எய்மு. அதுக்கப்புறம்லாம் ஏதோ வர மாட்டேங்குது. மேபி எனக்கு புதுசாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ எம் த நியூ கன்சோல் கை. ஐ வில் கம் டுமாரோ ப்ரோ. ஷியோர். அங்கே சுற்றிட்டு இருக்காங்க, நம்ம லாக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இவங்க எப்போ தான் மேலே இருந்தானுங்க? இதான் டெட் ஐ. ரொம்ப குனிஞ்சிட்டு இருக்கானே. ஓகே, லுக் அட் பிரிட்ஜா? ஏதோ ட்ரெயின் வருதுதானே. இதுங்க அதை ஆஃப் பண்ணுறதாண்டா. ஐ வாண்ட் மணி. எல்ட்ரி நமக்குன்னா ஸ்ப்ரிண்ட் இருக்கும் மற்ற கேம்லலாம். அதே அமுக்கிட்டு இருக்கேன் மாற்றி. எங்கடா போச்சு ஏமு? ஓகே, மூன் செயினா? ஆமா, பரவாயில்ல, சில இடம்லாம் தெரியுது. நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கிறான் நிறைய இடம். Why'd a man break his back working 12 hours a day for a rancher who can't afford to pay him?
But the rancher can't pay him because those sons of bitches are robbing his cattle. Yep. Here's one of them vicious circle things the Marston keeps calling about. Beat those எங்கடா sons of இருக்கான்? bitches. மேல தான்டா இருக்கானுங்க. Get to that ridge. I'll kill the hell out of you. வலி விடுறா ஏய். Are you kidding me? நான் அப்படியே ஓடிட்டே டெட் ஆகி போட சொல்ல போதான் எல்லாத்தையும். ஐயோ அடிக்கதானுங்கடா. ஓகே. That's it. We should cross paths. Where's the marshal up here? He's been giving them hell on the other side. That marshal of yours sure doesn't seem to mind getting his hands dirty. இருங்க ப்ரோ அதை ஆஃப் பண்ணிட்டு வரேன். ஏறா. These rustlers for a long time. Okay, let's go. இன்னும் இருக்கானுங்களா என்ன? More rustlers. Take a thing. எப்படி என்னடா மிஸ் ஆயிட்டான்? Keep dropping them like that, boy. டெட் ஐக்கு டைம் இருக்கான்னு இந்த கேம்ல முடிஞ்சிடும் இல்ல டக்குன்னு. அதே டெக்னிக் தானே, ஃபீச்சர் தானே. Goddamn law. இங்க இவங்க என்ன காசு ஆட்டையை போட்டே ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம் போல. இங்க ஒருத்தன் உண்டானே. சரி ஓகே, டக்குன்னு நம்ம கேம் முடிக்கணும்ல. போதும், இந்த மணி போதும். $100 சேர்த்து வச்சு ஐஃபோன் வாங்கலாம். சாவுடா. Just run off home. I ain't never lost no fight. Well, give it up now. Who's that there? நம்பால அது Are you kidding? Hey, mother of God! Where's your brand and iron? டெட் ஐ செம்ம யூஸ் ஆனா. இல்ல டெட் ஐ இந்த ரெட் கலர் அதுதான் டெட் ஐயா? Ain't you shallow without a reading, boy? ஆமா இந்த ரெட் கலர் அதுதான் டெட் ஐ. இப்ப லைஃப் இல்ல அது. Rest in peace, my friend. காசு இருக்கும்போது ரெஸ்ட் இன் பீஸ் மை ஃப்ரெண்ட். I'm gonna beat the lot of you. This looks as good a spot as any. Gather around and listen up. Let's try to sneak up on them. The closer we are, the less chance they have of making a run for it. ஃபாலோ மாஷன் நீங்க தானே என்னை ஃபாலோ பண்ணணும். வாங்கடா சீக்கிரம். போட்டுடலாமா? Boys, try to keep them cattle and hostages alive. You better surrender. You hear? It's just me and you, partner. Oh my good God. These rustlers make me sick. Stay with me. There's one of them. ஏய் என்னைய சுடுறியா? அதான்டா. அடிக்கடி இந்த பழைய கேமில் இந்த புது கேம்லலாம் வந்து க்ரௌச் இல்லை ஸ்ப்ரிண்ட்டுக்கு இந்த எல்ட்ரி தான். காலி எல்ட்ரி மட்டும் அமுக்காமல் ஓடணும்.
will be rustling again anytime soon. Quick, let's get those hostages free. First வந்து லூட் பண்ணனும் What guys. you got for me? கட்சினே வந்துருச்சு ஓகே. Thanks, Marshal. என்னதான் பாட்டெல்லாம் வருது. எஸ். Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. நல்லா தான் இருந்தது. So much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Now, about Williamson. ஸோ நான் ஹெல்ப் பண்ணல வில்லியம்சனுக்கு என்ன நீங்களே ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறான். Infested with all manner of scum. You'd say that again. Well, one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. West Dickens. He's missing. Who? Mr. West Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county and many of the townspeople. எவனோ காணாம போயிட்டானா ஊர்ல. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. நம்ம கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ டிவிஸை சுட்டுருக்கோம். ஆனால் ஊரில் வந்து ஏதோ மர்ச்செண்டை காணும்னு தெரிவித்திருக்காங்களாம். $100, yes. Nigel West Dickens W can be found in Chola Springs. Strangers found through the world are in the need of assistance. They are marked question mark. Okay. Question mark la side mission. West Dickens போலாமா? அதனால டிக்கன்ஸ்னு வச்சுருக்கானுங்க. யூ கேன் பிளேஸ் வே பாயிண்ட்ஸ் அந்த டெரிட்டரி. இது ஆமாம் ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் மூன் செயின். இதுக்கு கன்சியூமபிள்ஸ் வந்து நம்ம சாப்பிடவா? ஆனால் ஏன் வால் ஹார்ஸ்ன்னு காமிக்குது? ப்ரொவிஷனில் எதுவுமே இல்லை. ஓகே பரவாயில்ல. இப்போ வந்து என்னன்னா 2 இருக்கு. டபிள்யூ போகலாமா பி போகலாமா? பின்னா போனி தானே. W போலாமா? Always we are going to go to W. முடிக்காத. ஆக்சுவலி பிரேக் அமைக்கவே மறக்க வேணாம். ஏதாவது ஏதோ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. அந்த கொய்யா தான்டா சாப்பிட்றேன். கொய்யாக்கா வச்சாங்க. இன்னும் ஒரு பீஸ் மட்டும் இருக்குது. அவ்வளோதான் லாஸ்ட் பீஸ் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஃப்ரீயாக பேசுனேன். ஷார்ட்டஸ்ட் பார்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஷார்ட்டஸ்ட் பார்ட் மாதிரி தெரியல. சரிப்போம். நிகல் வெஸ்ட் டிக்கன்ஸ் கலர் எப்படி இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஐயோ இது வேறு வேகமாக போகுது. எங்கெங்கேயும் போதும். ஓகே பொறுமையாக போகும். சின்னதாக இருக்குது. அதை பார்த்து அதை. ஆனால் அந்த இடத்த அப்படியே ரியலாக ரீக்ரியேட் பண்ணாங்களா? ஆர்டிஆர் டூவில் செமையாக இருக்குது. ஸ்டாமினா குறைஞ்சா நிற்காம கொஞ்சம் லைட்டாக வச்சு போனோம். எனி வைல்ட் அனிமல் யூ கில் இன் வைல்டர்னஸ் கேன் பி ஸ்கின்டு. ஓ ஓகே அந்த கேமில் பண்ணோம். அப்போ இந்த கேமில் இருக்கிறது தான் அப்படியே அங்கே கொண்டு வந்தான் போல். ஸ்கின்னிங் அனிமல்ஸ் ப்ரொவைட்ஸ் ஆல் சார்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் விச் கேன் பி ஷோல்டு. யாரா அவன் இவ்வளோ ரேஸ் சொல்கிறானுங்க வேகமாக?
கொஞ்சம் தூரமாக தான் அந்த நிகல் வெஸ்ட் டிக்கன்ஸ் இல்லை காது இது அந்த காதெல்லாம் இறக்குற மாதிரி காமிச்சாங்க காது ஓட்டுற மாதிரி ஏதாவது மிஷின் வருமா இல்லை ஃபுல்லாக ஆஸ்தானா ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த ப்ரிவிலேஜ் இல்லை ஒன்லி ஃபார் எலைட் பீப்புள்ஸ் கமான் ப்ரோவா சோலா ஸ்ப்ரிங்ஸ் இங்கே தானே இந்த மர்ச்சன்ட் இருக்கான்னு சொன்னானுங்க பக்கத்தில் தான் இருக்கான் நினைக்கிறேன் ஹார்ஸுக்கிட்ட சாப்பிட கொடுக்க முடியாது அதுதான் அந்த கேமில் முடியாதா வாய்ப்பு இல்லையா இப்போ ஸ்டாமினா ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏறும் என்னடா இது இந்த மாதிரி மிஷினா எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டுபிடிக்கிற மிஷினாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இவன் தான் டிக்கன்ஸா சார் எதுங்க இந்த காலத்தை பிள்ளைங்க போல I said, no, I'm not okay. Do I look like I'm okay? You look pretty good for a corpse. Praise be. Move up, mister. Time to get you to a doctor or an undertaker. Whichever you need once we get to town. St. Peter, open up them pearly gates. I'm coming home. Come on, mister. குடிச்சிட்டு வரான் என்ன பண்றான் இல்ல இவன் டிக்கன்ஸா Hurry, sir. I'm bleeding like a badly butchered hog. You'll be fine. Just focus. நம்ம ஓடிட்டு போகலாமா இத ஓட்டலாம் ஆனா You better take the reins. I don't think I'm strong enough. I'm finished. இவன் தான் டிக்கன்ஸ் ஆமா Just sit up straight, will you? இப்போ இவனை கொண்டு வந்து விடணும் அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் யாராவது துரத்துவாங்களா வாய்ப்பு இருக்கா To Armadillo! Godspeed! L2 to draw weapon while driving தெரியும்டா அப்பவே ஊழல் புரிஞ்சு போச்சுடா What is your name, friend? John Marston. Oh, good God! Out of the frying pan into the fire! Excuse me? How many outlaws can a man encounter in one day? You must have me mistaken with somebody else. வெஸ்ட் டிக்கன் சொல்லி ஹெல்ட் வந்துட்டு பாரு Done for! For the love of God, stick to the road! We're doomed without ஐயோ please! ஒரு ஆசைட்டு போயிடுச்சு அதுல வந்து கொஞ்சம் நிக்கும்டா மரத்துல முட்டினாலும் இல்ல திரும்ப கூட அவன் இதுவே பண்ணல அந்த என்னது கண்ணே வந்து ஏன் பண்ணவே இல்லை அதனால சுட முடியல அதனால The scoundrels robbed me blind and left me to die! I can see that. Once again, a victim of my own success. They seem a man in a well-cut suit, and this happened. Hey! They've come back to finish me off. காலி Oh, you coward! I implore you to please stay on the road. ரோட்ல தானே போத நீ சும்மா ஆடுறா டிக்கன்ஸ் பேட்லி இன்ஜூர்டு Now, get me to a doctor. கொண்டு போதான்டா ஈட்ரா ஐயோ பிரேக் எடுனே தெரியல அப்படியே திருப்பேன் ஆமாம்மா அது ஒன்று தான் பிரேக் How much blood do you think one man can afford to lose? ஓ இவன் பிளட்டு போயிட்டு இருக்கா அவனுக்கு டே குதுக்கால இவனுக்கு Dizzy! Dizzy! There's him! Master John! Master! போதான்டா கொன்னாத போட்டுட்டு போறா Drive carefully! வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் By lightning! Nothing moaning, old man. You'll be fine. Just sit and save some of your breath for breathing. Death! I embrace you! For Christ's sake, வந்தாச்சு man, வந்தாச்சு you'll be fine. We're nearly there. Into your arms! என்ன அழுவுதான் அது மாதிரி You need more than a doctor, my friend. ரிவர்ஸ்லாம் எடுக்க முடியும்ல நல்ல வேலை
ஓகே அவன் படுத்துட்டான். Where the devil are we? Armadillo. We made it safe, you'll be happy to know. Thank you, sir. Thank you. You're a gentleman and a true man of honor. Coming from you, I doubt that means much, but I appreciate the civility. Hi bro, Geskia. ரொம்ப நாள் I ஆச்சு always pay my பார்த்து. debts. Jesus. But if I die, I'm sorry for it. If not, I'll be your டேய் man இப்போ ஒரு 2 மணி வரைக்கும் பண்ணலாம். அப்பதான் வந்து 1 hour break. லஞ்ச் போயிட்டு வா. Then we'll decide what you're my ஈவினிங் வாய்ப்பு இல்லை. போய் மதியானம் வேணா பண்ணலாம். ஒரு 2 hours பண்ணலாம் திருப்பியும். நம்ம அதனாச்சலம் மாதிரி நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் கேம்ஸ் இருக்கார முடிச்சு அவனை ஸ்பைடர் மேன் முன்னாடி. இங்கே ஆல்டர் பாஸ் ஃபைட் வரும். இது இங்கே வராது. அது வேலண்டைனில் வரும். இது ஆர்மடில்லோ. இது ஒரு மாதிரி டெசர்ட் ஏரியா மாதிரி இருக்கும். கேக்டஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தியா. நிகல்ஸ் wound will take some time to heal. கன்லாம் வாங்குவோமா? How are you, friend? Nope, we can't put no price on safety. என்னடா கன் வாங்க தானே வந்துருக்கோம். இது இல்லை ஃப்ரீயாகவே கிடைக்கும்டா. கன்று வாங்க. டபுள் பேரல் ஷாட்கன் நாட் அவைலபிள். வேறு ஆமை மட்டும் தான் வச்சுருக்கான். ஏன் நாட் அவைலபிள் தெரியல. செல்லு ஒன்றும் இல்லை. ஏதோ பேசிட்டு இருந்தா தேங்க்ஸ் லாட். சரி போய் இவ்வளோ போனியை பார்ப்போமா? ஓகே வரா. இதை முடிச்சு அப்படியே மதியானம் 3 to 5 மாதிரி பண்ணுவோம். போனி அந்த பக்கம் அதுக்காலாம் என்ன? சரி ஹாஸை கூப்பிடுவோம். இவன் கொஞ்சம் தான் கூப்பிட்றான். ஹார்ட்டில் எல்லாம் ஊதி அதை லங்ஸ் உள்ள காற்று போயிட்டு வெளியே வரும். ஆனால் டிபி வந்ததுக்கப்புறம் வந்து கூப்பிட முடியல. ஓகே ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை. மேப் போயிட்டு போனி இங்கே ஸ்டெட்டில் இருக்காளா? என்ன கேஸ்கியா ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி சொல்லவே இல்லை. சோலார் ஸ்ப்ரிங்ஸ். ஆவரேஜ் பொன்னியின் செல்வன். ப்ரோ மேக்கிங் ஃபன் ஆஃப் வாட்டர். சும்மா அப்பப்போ. கேம்பில் ஒருத்தர் இருப்பான். அவன் போய் வாங்க கடன் கொடுத்துருக்கான் போய் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்லுவான். அவனை போட்டு அடிக்கணும். அதனால தான் டிபி வந்தது. ஏஸ்கியா பஃபரிங்கில் இருக்காது ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து என்னன்னு தெரியல. ஆனால் ஸ்டாமினா ரொம்ப சீக்கிரம் ட்ரெயின் ஆகுது. என்ன புல் காமிக்குதா? ஹார்ஸ் வந்து இதை சாப்பிட வைக்கலாமா? ஆக்சுவலி நல்லா இருக்கு. நல்லா வைப்ஸ் வருது எனக்கு இந்த கேமில். நிறைய பேர் இந்த கேம் ஆடிட்டு Red Dead 2 ஆடி இருப்பாங்க. எனக்கு Red Dead 2 ஃபஸ்ட் ஆனதுனால அப்படியே ஸ்டோரியோட நல்லா இருக்குது. வித் ஃப்ளாரி ரேஞ்ச். இங்கெல்லாம் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்கும் ஆக்சுவலி Red Dead 2ல். என்ன ஏதோ காலையில் இருந்து வரணுமா? யூ கேன் நவ் ஹெல்ப்லாம் பண்ண முடியாது. ஏன் போனி தூங்கிட்டு வரலாமா? காலையில் வாங்க ப்ரோ தூங்கலாம். காலையில் ஃப்ரெஷ்ஷாக வரலாம். ஏதோ அவுட்ஃபிட்லாம் வந்துடல புதுசா. வந்தது தானே சொன்னானுங்க. அதான் ஒன்றுமே காணும். முதல்ல ஏதோ செட் பண்ணி வைக்கணுமா? வாங்கணுமா? இதுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது வாங்க சொல்கிறானுங்களா? தெரியல என்னன்னு தெரியல. ஆமோ இது வந்து ஆமோ கண்டெய்னர்.
எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் தூங்கிட்டு வரலாம். எஸ் 3 சேவ் ஸ்லாட் தான் இருக்கு. சேவுக்கு பதிலாக அதை சொல்ல வந்துட்டேன். என்ன 6 மணி நேரம் என்னது இது? ஒரு நைட்டில் பண்ண வேண்டிய மிஷன் தானே அது. 6 மணி நேரம் ஆகியுமா காலைல வரல? கம்பேக் பிட்வீன் 5 AM and 6 PM. டே எனக்கு இப்படி தான் தெரியும். சரி ஓகே போகலாம். இன்னொரு வாட்டி பண்ணால் காலைல ஆகிதான் நினைக்கிறேன். அடிக்கடியாக சேவ் பண்ண சொல்கிறான் இவன். ஆயிடுச்சுடா எப்பா. வாங்கி போனியை பார்க்க போகலாம். Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarlane. Yeah, I'm fine. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take shopping. It wouldn't Okay. do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Hop on up, Mr. Marston. ஒரு டிரைவர் சீட் அந்த பக்கம் இருக்கா? எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஏஎம்டியில் எஃப்எஸ்ஆர்னு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குல்ல, அதனால தான் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஆகிட்டு இதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை இவனுங்க பண்ண மாதிரி எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை. ஸோ நான் காமிக்கிறேன் இப்போ தான் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் போய் நீ இந்த டிஸ்பிளே போன ஏஎம்டி எஃப்எஸ்ஆர் 2 காமிக்கும். இதனால தான் ஒரு மாதிரி பிரைட்டாக நல்லா தெரியுதா? எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி தான் நினைக்கிறேன். இவனுங்கெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணியிருக்க மாட்டானுங்க. டேக் டூ ராஸ்டார்லாம் ஏதோ எஃப்எஸ்ஆர் 3லாம் வருதாமே. ஸ்டார் ஃபீல்டை வந்து லோ கிராஃபிக்ஸ் கல்லே ஆடலாம் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are 2 theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. ஓகே ஜாலியாக பேசிட்டு வராங்க. பட் ஜானாஸ் ஒய்ஃப் மேலே போகிறதா? You never did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? அவுட்லாவாக இருந்து எப்படி ஃபார்மர் ஆனன்னு சொல்லி கேட்குறா. Uncle? Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a ஒரு அங்கிள் ஒருத்தர் பண்ணி கால் உடஞ்சி போன மாதிரி. delusion that age brings wisdom. அவனுக்கு ஏதோ ஒரு நோய் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருப்பான்டா. அதை வச்சு ஒரு ஃபன் பண்ணியிருப்பாங்க. மறந்து போச்சு அந்த டிசீஸ் பேர் என்னன்னு. லம்பாகோ. அங்கிள் லம்பாகோ. That's what I'm trying to do, miss. எனர்ஜி இல்லையா? ஸோ நான் நியூ ஆஸ்டன் ஆல்மேடில்லோ அதெல்லாம் எல்லாமே ஒரே பக்கத்தில் இருக்கும் டவுன்ஸ்லாம். ஸோ அதனால் இங்கே அங்கேன்னு அப்படியே போயிட்டு வருவோம். So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. Okay. First one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. So டாக்டர் கிட்ட போய் மெடிசின்ஸ் வாங்கன்னு சொல்லி சொல்றான். ஓகே
ரொம்ப லெவலா இருக்காளே. Hey, doctor. Hey, mister. I'm selling some good tonics if you need them. டெட் ஐலாம் இருக்குடா. வாங்கலாமா? ஆப்பிள் வாங்கினா ஆசை கொடுக்கலாமா? ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஒரு 5 ஆப்பிள் வாங்கி பார்ப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு கொடுக்கலான்னா நினைக்கிறேன். அதுக்கு தான் ஆப்பிள் வச்சுருக்கான். ஒரு 10 வாங்குவோம். இது இல்லையா? டெட் ஐக்கு வந்து ஒன்று போகிறோம் ஹாஸ்டலில். ஏன் $35 கேட்குதான்? அது வந்து சிகார் போட்டால் டெட் ஐ வரும். ஆக்சுவலி டூலே காமிச்சிருப்பாங்க. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once. Manhattan. And a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Okay. Thank you, nurse. If you want to leave Armadillo, there are usually stage courses loading and unloading bay in the freight station. So, காசு கொடுக்கணுமா இல்லை ஃப்ரீயாக விட்டுருவாங்களா? பேசலாம் முடியுமா? My mistake, mister. Once purchased for the enter, you can save your game and each location each the horse. யாரா அது கத்துதாங்க? Stinking whore! I'm gonna cut you a new. கண்ண தூக்கம் தான். எங்க அடிக்கிறான் பாரு. ஏய் யார சுட்ட? ஓடுங்கடா. சரி, அடுத்து போனி மிஷன் மட்டும் தான் ஆக்டிவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆப்பில் போய் பார்ப்போம். டேய் ஏன்டா இறங்கலாம்? ஷோ லெஜெண்ட் சரவணாஸ்டோஸ் போனி மிக்ஃப்ளரே ஜான் மாஸ்டன் நைட் லெபிஸ்ட் வேறு எதுவும் இல்லைல்ல இப்போதைக்கு. ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஏது அமெரிக்கன் ஆப்படைட்டு வேக்கன் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரெயின் போக்கர் ட்ரெயின்லலாம் போகலான்னு நினைக்கிறேன். சரி திருப்பி போனிக்கிட்டே போகலாம். ஏன்னா வந்து ஏதோ இப்போ ஏதோ ஒன்று சொன்னாலே ஸ்டேஜ் கோச் வழியாக போகலாம். யூஸ் வாண்டட் போஸ்டர் டு பிகின். ஓ மிஷன் சைட் மிஷன்லாம் அப்போயே வச்சுருக்கான் பாரு. பரவாயில்ல, பவுண்டி ஹண்டர்லாம் பண்ணலாமா? என்ன ஸ்டேஜ் கோச் வழியாக போகலாமா? ஏதோ சொன்னாங்களே, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா? எங்கே இருக்குது? ஸ்டேஜ் கோச் டாக்ஸின்னு தானே அவர் சொன்னா. எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். டக்குன்னு கொண்டு போய் விட்டுருவானா? மிக்ஃப்ளாரே ரான்ச் முதல்ல பொதுமையாக போகிறத காமிப்பானோ? ஸ்கிப் டு டெஸ்டினேஷன் போட்டு நல்ல வேலை. இதுக்கு தூங்காத மாதிரி காமிக்கிறாங்க.
இப்போ போனி கிட்ட போலாம். போனி பக்கத்துல தானே இருக்கா இப்போ? எஸ். Woman and cattle. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson, to settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarland, I'm married. Oh, I have a son. okay. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. சரி, இப்போ அவளுக்கு எல்லாமே சொல்கிறா. முன்னாடி சொல்ல முடியாததோ சொல்லுவான் அது மாதிரி. போனி வந்து ஆசை வச்சுட்டா போல, எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டான். ஓகே. I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true, especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. My God. She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated இங்க ஆத்தது பத்தி சொல்லுவானடா இந்த கேம்ல. அது தெரியல. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a இந்த truly கேம்ல beautiful பயங்கரமா thing, பாலிடிக்ஸ்லாம் Mr. Marston. பேசுறாங்கனா. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need? Money? No, nothing so complicated. It's a great man, yes sir, we know him. அதான். ஸோ அந்த பேர் மென்ஷன் பண்ணுவாங்களான்னு கேட்குவேன். இப்போ சொன்னாங்கல்ல. Let's go. budding farmers such as yourself learned how to herd cattle. Let's go. Careful! You're more of a hindrance than a help. Sorry, Bunny. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. ஆல்டர்னு சொல்ல மாட்டான்
இது மாதிரி கிரேட் முடிக்கிறான்டா. இது மாதிரி கிரேட் மேன் தான் சொல்லுவான். ஓகே ஓகே. Move into position behind the herd. டேய் நீ லோ லேட்டன்சி வச்சிருக்க, என்ன வச்சிருக்க நீ? யார போய் நார்மல் லேட்டன்சி வச்சிட்டியாடா? லோ லேட்டன்சி அல்ட்ரா லோ லேட்டன்சி வைக்கலாம்ல. ஸோ உனக்கு கொஞ்சம் டிலே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த இதில் ஸ்கெடியூலில் கரெக்டாக வை. என்ன வந்துச்சு? ஐயோ Bien hecho. Ain't that hard, is it? Muy bien, señor. Is it too much of a chore to ride with me? This way. We need to take them out to the pasture. Yeah, there you go. Move behind the right side of the herd to steer the. Come on. Yeah. ஓ நம்ம தான் கொண்டு போனோமா? ஏய் Nail it down. He's just showing off now. ஏய் ஐயோ ஏய் எங்கடா போறீங்க? என்ன அங்க காமிக்கிற மாதிரி? ஓ ஏய் இது எப்பரா ஹர்ட் திருப்பி எப்படா இந்த அந்த பக்கம் தானே காமிச்சது? ஆஹா மாடு மேய்க்கிறது கஷ்டமாக தான்டா இருக்கு. லெட்ஸ் கோ கம் ஆன் பாய்ஸ். அது எல்லாம் ஷீப்பை இது மாதிரி தான் அழகாக கொண்டு போனான். டேய் என்னதான் அந்த பக்கம் திரும்பிடுச்சு? Doing great, Mr. Marston. Stay with him. Keep that herd together now. ஓரளவுக்கு வந்துட்டேன்டா போங்கடா. வந்தாச்சு. இப்படி மாடு மேய்க்க விட்டாங்களே ஏதாவது இப்படி. ஓகே டன். டேய் திரும்புனா அதுவும் திரும்பும். தெரியும்டா அதான் நான் பண்ணிட்டது என்ன. ரைட்ல போனா லெஃப்ட்ல ஓடும், லெஃப்ட்ல போனா ரைட்ல ஓடும். அப்படியே போய் சுட்டிட்டு வந்தேன். A true frontiersman is a master of all aspects of wilderness. Skills like hunting and sharpshooting can gain fame and money across the land. Okay. Yeah, na martial mission on the babe. இப்போ இதெல்லாம் பில் வில்லியம்ஸனை பார்க்க போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஹெல்ப் கேட்டிருந்தோம்ல. The path to become true legend is long and hard. Try shooting birds as skin coyotes. ஸோ எல்லாமே பண்ண சொல்கிறாங்க. அந்த வைல்டர்னஸில் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகணும்னா அதெல்லாம் இருக்குது. நம்ம வந்து ஸ்டோரி மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். ஆல்ரெடி ரெட் டெட் ஆன்லைன்லாம் நிறைய கிரைண்டு பண்ணி ராக்ஸர் அப்டேட் தராமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன். இல்லை ஆன்லைன் இருக்குடா. இல்லை ஆக்சுவலி எதையும் இல்லை. ஆனால் வந்து PS5ல கொடுக்கல. PS3ல ஆன்லைனோட சேர்த்து $20. PS5ல ஆன்லைன் இல்லாமல் $50. நைஸ் ப்ரோ.
எவனோ சொல்கிறான்டா வேணுமே பரவாயில்ல வேணாம் ஸ்டேஜ் கோச்லேயே போயிருக்கலாமா இல்லை தூரமா? ஆப்பிள் ஏதாவது கொடுக்கலாமாடா? அதான் யோசிக்கிறேன். எது பண்ணாலும் ஆப்பிள் வருமே. ஆப்பிள் இவன் சாப்பிட்றான்னா அவன் குருதை கொடுக்குதானா இவன்? இன்ஃபோ போடு. ஹார்ஸ் ஸ்டாமினா. இங்கே இருக்குடா இன்ஃபோ. ஸ்பெஷல் டார்க் ப்ரௌன் ஹார்ஸ் வித் லைட் மேட் ஃபாஸ்டர் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கர் தென். ஆமாம்மா இது ஹார்ஸ் வந்ததுக்கு ரீஃபில்ஸ் டெட் ஐ மீட்டர். டெட் ஐ இஸ் கன்சியூம் ஃபார். இதெல்லாம் ஓகே டெட் ஐக்கு ஆக்சுவலி நிறைய இருக்குது. நல்லா தான் இருக்குது. எப்படிடா இருக்கணும் இந்த கேமு? எனக்கு ஆக்சுவலி அதெல்லாம் தான் போகிற மாதிரி இருக்குது. ஒரு மாதிரி வெயில் செம்மையாக அடிக்கிட்டு போகல, ஒரு மாதிரி விஷுவல்ஸ்லாம் ஒரு மாதிரி ஆடுது பார்த்தியா? அப்போவே இந்த மாதிரி நல்லா பண்ணியிருக்கான்டா. இது இனிமேட்டு இப்போ ட்விஸ்ட் ஏதோ அதான் நினைக்கிறேன். டபிள்யூ போய் பார்க்கலாம். டபிள்யூ வேணாம், மார்ஷலே போய் பார்க்கலாம். டபிள்யூ அவன் இவன் தானே. இதுவாக என்ன குடிச்சிட்டு இருக்கு? ஹிட்ச் அங்கே போய் ஹிட்ச் பண்ணுறான். பிளாக் கலரில் ஒரு மாதிரி ஷைனிங்காக நல்லா இருக்குது லாஸு. Since you're here, you want to make yourself useful? Not particularly. Listen, son, I know you got a mission. But right now, I need another gun. Why? What's happening? We've had this problem for months with this group of bandits who are getting drunk and murdering settlers. Last night, they went to a big place up there. இவங்க வேலைக்கு தான் கூப்பிடுறாங்களா அப்போ? ஓகே, ஏதோ பேண்டட்ஸ் வந்து ஒரு பிளேஸை எதிர்த்து நிறைய பேரை கில் பண்ணிட்டானா. One of them survived and walked in here this morning. Anyway, we got a posse gathering up. So bandits at Eripo. Will you ride with us? All right. Thank you, John Marston. It's gonna be a bloody job. Huh. I don't think I know any other kind, sir. இன்னும் தமிழ் மட்டும் பண்ணி வச்சது இப்போ இல்லை, ஒரு half an hour கழிச்சு இந்த மிஷன் ஆடுவோம். Let's hit the breeze, boys. Marston, I hear you caught up with Mr. West Dickens. I did. For a man who claimed to have found a remedy to all ailments, he was in pretty bad shape. His tonic has helped a great many people. It's a medical breakthrough from the East, the result of years of research. If only it could cure him of his diarrhea of the mouth. I wouldn't be so dismissive of science if I was you. Times is changing fast. He's no more a scientist than I am a priest, but people can spend their hard-earned money however they please. He's certainly a character, that West Dickens. என் லேப்டாப்புக்கு ஒரு ஃபைனலாக ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ப்ரோ. இவ்வளோ நேரம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது பார்த்தியா? 1080pயில் 8 mbps per secondல பிட்ரேட்டையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன், வீடியோ குவாலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். அந்த ஏரியா போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண சொல்கிறாங்க என்னன்னு. இன்னும் நிறைய பேர் கொண்டு போட்டிருக்கானுங்க. ஓ, கெட் பேக் ஆன் யர் ஹார்ஸ்லேயே இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணுமா? Man, this don't look too good. Somebody was so busy killing people, they went and dropped their guns. நல்லா இருந்தால் கன்னை மாற்றிக்கலாம். நியூ வெப்பன். நியூ வெப்பனா? பரவாயில்ல, சூப்பர்ரா. You can also hold press the radial menu. அது தெரியுமே.
வின்செஸ்டர் ரிப்பீட்டர் இது இந்த கன் இருக்கட்டும், எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஏன்னா ஏதோ ஹாஸ்ட் ஆகுச்சு. யார் இந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்லி கேட்கலாம். I think it's this land that makes the men, as much as the other way around. Men are born, and then they're formed. At least that's how I see it. Look, Marshall! More vultures! Oh, vultures okay ஏரியாக்கு போகலாம். இங்கேயும் நிறைய பேர் வந்து கொண்டு போட்டுருக்காங்க. Man, more dead bodies. And the fire's still smoking. Those scumbags must still be around. Come on. Their trail leads to Ridgewood Farm. ஒரு மாதிரி டியூன் பார்த்தியா, மிஸ்ட்ரியா மாதிரி கொண்டு போறானுங்க. Outlaw, Marston. Yeah, but not like that. It wasn't our way. At least it wasn't my way. Killing and thieving's never right, boy. No matter how you dress it up. Unless it's ordered by a court of law, you mean? Can't see a soul anywhere. This ain't right. All right, boys. Let's have a look around. Nobody's in the shed. ஷெட்ல ஒண்ணுமே இல்லையே. டியூன் பாடுற ஒரு மாதிரி மிஸ்ட்ரியா இருக்கு. ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க. எங்க இது? இது இந்த டோருக்குள்ள வேலை ஏதோ பயமுட்ட மாதிரி இருந்துருக்கு. ஏய், இன்னும் இவ்வளோ வேகமாக போகிற ஆசு. There's no good reason for that to be boarded up. Come on, John. Shoot that door open. Bro, what? என்ன கொடுமையா இருக்கு. Holy sweet mother of mercy. Please don't shoot me. Some bandits came by and took us hostage. They're holed up in the farmhouse. Some of my family is being kept hostage inside. This has gone far enough. Get into that house and smoke those sons of bitches. You want more? ரைஃபிளரா? ஏய், நீ என்ன இப்படி நிற்கிற? ஓடுறா டேய், கவதர்றா. There's one of them. Stay with me. Take one bullet. Hey. Just in case. Keep it to the left. Stay close. Don't make me kill you. Can I borrow this fridge? வெளியே வாங்கடா.
You and me gonna have ourselves some fun. Hey. I survived a lot of these. This is ஏன்னா gonna be காவலே your வர life. மாட்டேங்குது. You're gonna be all right. Head for the shed in the back as soon as it looks clear. காவலே திடீர்னு வரல. ஆதம் நம்பிக்கிட்டே இருக்கேன். Shed out back. Make a First run for it when it's like clear. Thank you. They said they were gonna kill us all. Look like that's all of them. Let's see how the hostages are doing. To the victor, the spoils. Damn you. இன்னும் முடியல ஆக்சுவலி டீம் மாதல Some folk tried to escape him to the south, but then some robbers started chasing him down like wild dogs. I thought you were supposed to protect ஓல்ட் us, கௌபாய் Marshal. படம் பார்க்கற மாதிரி இருக்கு நல்லா இருக்குல Men, you ain't nothing. You're just a man on a government payroll taking money that the rest of us have to pay for with our lives. What is wrong with this country? Not up, men. நம்மள ப்ளேம் பண்றானுங்க Boss of that bunch gets $50. It ain't about the money, Marshal. These are people's lives, people's homes. Let's go! Get on your horse, boy! All right, let's find those bastards. Let's find those bastards. Let's go. ஓ இவங்க கூட தான் போறமா நான் கொஞ்சம் வெறியாயிட்டேன் இதுங்க What? Williamson's men? Maybe. All this sure looks like their handiwork. வில்லியம்சன் மென் மாதிரியா இருக்கு Come on, ஓ அந்த பேனர்ஸ் எல்லாம் வில்லியம்சனோட ஆளுங்க மாதிரி இருக்கா தெரியல பாப்போம் Williamson anyway, Marston. Let's just say he's the currency in a complicated transaction. What the hell you talking about? Some people I have the displeasure of knowing want him dead. Why does that involve you? We used to run in a gang together. He was once like family. சொல்றான் but he was once like family அவ்வளோ மேல இல்லப்பா அவ்வளோ மேல இல்ல That was a lifetime ago. And bearing in mind, he's left me for dead the last 2 times. Wait, who's that up there? You just walk away now, John. I didn't kill you before, but I sure as shit will now. இவன் தான் பில் தான் Get yourself down here, Bill. You know you ain't man enough to stop me. ஒரு வழியா வந்து வேற மிஷன் பண்ண போய் பில்லே அவனே மாத்திக்கிட்டான் But I will. You always did have a high opinion of yourself, John. Dutch always said you were an arrogant son of a bitch. I guess he was about right. Get him, boys! Everybody, take cover! In that shed! ரைஃபிளா பிஸ்டலா ரைஃபிள்ல பிஸ்டலே இருக்குமா Keep together and stay in here. This is the best cover we got. Shit! He almost got me! சாவுங்கடா This would be a fair fight if you could shoot straight. Hey, gun down, Marston. No innocents need to die today. இந்த ஒரே ஒருத்தன் தான் கல்லு மேல போடுது வந்துகிட்டே இருக்கானுங்க போல வா 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 ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி 2 இதே மாதிரி ஒரு ஷூட்டிங்ல தான் ஆரம்பிக்கும் ஒரு மாதிரி Any men joining this fight, or am I just killing women?
this way, fellas. முடிஞ்சிச்சு நினைக்கிறேன் அவ்வளவுதான். Hey, look what I got here. There's something that you're still breathing. Come here, boy. Come on, Bessie. Give. Oh. பில் தப்பிச்சிட்டானா? அப்ப ஆளுங்களை மட்டும் அனுப்பிட்டு தப்பிச்சிட்டான் போல. Nice to see you again, buddy. Thanks for your help, John. Norman here is going to help us get to Bill. Ain't you, Norman? ஓ, பில்லோட மெயின் ஆள் மாதிரி போல. Fuck you. Hog time. Let's get him to jail. ஓகே, இதுக்கு யாரா இன்னொரு மிஷன் பண்ணி என் பண்ணிட்டு we will come on lunch after lunch. லெஸ்டர் டிக்கன்ஸை போய் பார்ப்போம். அவன் என்ன சொல்கிறான்னு பார்ப்போம். இந்த மிஷன் நல்லா இருந்தது, எனக்கு பிடிச்சிருந்தது, சூப்பராக இருந்துச்சு. சேவ்டு ட்ரெஷர் எல்லாம் முடியாது போகாதே. இங்கே போய் டக்குன்னு போய் ஆப்பிள் கொடுத்தோன்னா டக்குன்னு எதுட்டு பற்றியா ஸ்டாமினா கொஞ்சம் வச்சுக்கணும். அப்போனா ஏதாவது பயங்கரமாக ஏதாவது சேஸு இல்லை ஏதாவது பண்ணும்போது ஆப்பிள் கொடுத்து ஓட வைக்கலாம். சரிவா, அவன் பேர் என்ன, டிக்கன்ஸை பார்த்துட்டு ஒரு மிஷன் பண்ணிட்டு இந்த பாட்டை முடிச்சுப்போம். You shall not give false testimony. With no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Oh, Mr. Marston. John சிரிக்கிறதை இப்பதான் பார்க்கறேன். How have you been keeping? I'm well, Mr. West Dickens. Nigel West Dickens of East Cheap London, New Wave, Nigel, New York, not Nigel. Armadillo, New Austin. At your service. At my service. At everyone's service. At the service of science, of knowledge, of life. How are your wounds? Much better. But then they would be. Would be. I know a cure for all ailments, Mr. Marston. Okay. I'm sure you do. And I'm sure for just $2 an ounce, I could live forever. Oh, but for you, sir, I do a bulk discount rate of $1.95 an ounce. As long as you buy 100 ounces or more. That's a lot of immortality. Give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. Give it up, old man. Listen, Marston, I'm broke, but this stuff is good. It works. I need a healthy young man like you. Let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain while we go. Okay. All right, John, let us make haste for Ridgewood Farm. சரி, கஸ்டமர் கொண்டு போய் விற்று ஹெல்ப் பண்ண சொல்கிறான் போல். ஐ எம் ப்ரோக்குன்னு சொல்கிறான். I heard about you, Mr. West Dickens. And I about you, John Marston. For the love of God, try to Iyo. stay on the road. Hoodwinking the weak, gullible out of their hard-earned money. My dear boy, it is you who is gullible, if I may be so bold. ஆனால் இந்த டைமில் சிட்டிலாம் இதுக்குள்ள இவன் வந்தால் டெசர்ட்டில் இருக்கான். அதான்டா, இவனை வந்து ஃபஸ்ட்டே பிளாக் வாட்டர்லேருந்து ட்ரெயின் ஐட்டி அனுப்பி விட்ருவாங்க பார்த்தியா, பில்லுக்காக தான் அனுப்பி விட்ருவாங்க. இப்போ இவன் போவான், சிட்டிக்குள்ளே போவான்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. அவன் ஃபேமிலி பார்க்க போவான். எனக்கு ஸ்டோரி ஓரளவுக்கு லைட்டாக தெரியும். If my tonic is such a sham, how do you explain the fine battle in which you find me? Last time you saw me, I was knocking at death's door. You should thank the doctor for that. I reckon you were acting it up worse than it was. Act I can, John. The more convincing fellow there has ever been. And so shall you.
There, Iago or Cassio. I don't like the sound of this. Showmanship job, the flourish, the bow. We are operating in a competitive marketplace. Our product must stand out. And how does this involve me? We're going to use your God-given talents to our advantage. I'm really starting to regret I'll drop you off at the outskirts of Ridgewood. That way, it won't look like we came together. Once I'm set up, saunter nonchalantly into the crowd that is sure to form. Eventually, I will call you up to try my kind. After extolling the virtues, I will have you perform a few feats of wonder to amaze and impress the king. Such as? வந்தாச்சு இங்க தானே Out of the ordinary for a man in your line of work, I assure you. Best you alight here, dear boy, so no one sees us arriving together. ஏன் ஒண்ணா வந்துட்டு பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்றான் Showmanship. சரி என்னன்னு பாப்போம் ஓ இவன் ஷோ கண்டக்ட் பண்றானா ஓகே போய் பாப்போம் நான் கேக்டஸ்லாம் தான் இவ்வளோ உயரமா இருக்கு இது ஜூட் ஃபார்ம் இங்க தான் போல Friends, hard-working ஐயோ souls of இந்த லேகியம் விக்கிற ஷோவா Springs, gather round. Do you suffer from rheumatism, lumbago, Lumbago. chronic sciatic, neurologic, or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article that cures headaches, neuralgia, earache, toothaches, backache, swelling, sprains, sore chests, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, and it adds vitality and vigor to the healthy man. But can you prove it, old man? ஓ அதுதான் நம்மள கூட்டிட்டு வந்தா நம்மள குறிக்க சொல்லி Here who could prove the qualities of its by taking a drink right now. You sir, come up here. Step right up. பிளான் பண்ணி தான் கூட்டிட்டு வந்திருக்கான் That's the spirit. Ladies and gentlemen, pay close attention. This poor wretched volunteer, entirely unknown to me, will demonstrate the effects of entirely unknown to me. patent tonic. Be you a cowpoke or athlete, this elixir developed with the wisdom of the East keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains, but I ask not for faith. I am a man of science, and today science will be vindicated. Your eyesight is greatly improved. Is that not so, friend? If you say so. That's right, it is. You heard him. What a good sport eyesight you are, sir. Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. Go ahead, friend. Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight you now possess. தப்பா சுட்டா மாட்டிக்குவான்ல Remarkable! The eyesight of an eagle, granted by imbibing Dr. Westicken's own patent tonic. Anybody can make that shot. This man is a fraud. If your eye's so damn sharp, why don't you try shooting my hat out of the air? My friends, our test case has been challenged to shoot a gentleman's hat out of the sky above our heads. You can fool these people, but you ain't. டெட் ஐ போட்டு ஷூட் பண்ண வேண்டியதுதான் Right. Let's just see how sharp you is with a moving target. Right, friend. Here comes the throw. நீ போடுறா நீ
than a snake in a cactus. ஐயோ ஐயோ மேலே போயிட்டேன்டா தெரியாம மேலே போயிட்டேன்டா Powerful tonic. அப்பயே கரை விடுறான் பார்த்தியா பவர்ஃபுல் டானிக்கு இன்னும் அட்ஜஸ்ட் ஆகலையா ஐயோ இது எவ்வளோ புதுமையாக வருது ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணா டக்குன்னு போயிடுவோம் கீழே சுட்டாச்சு Plucked out of the sky. Hey! What? You think you can put a hole in a man's hat and just walk away, do you? வேற என்னதான்டா வேணும் உனக்கு Come on! Are you a man or not? A challenge of battle has been offered to our volunteer. Prepare ஏய் கையில a display of Herculean brawn. ஏய் லாக் பண்ணிட்டு அடிக்கணும்டா கண்டுபிடிச்சிட்டான்டா டேய் லாக் பண்ணிட்டு அடிக்கணும்டா Come on, show me something. There it is, skeptics and நான் தள்ளி தள்ளி வருதுல அது ஏன்னா L2 அமுக்காம அமுக்கிட்டு இருந்தேன் do not let this opportunity pass you by. Look, he's over there. Go get This ends now. Watch out! He's got a gun! Who the hell do you think you are? You ain't leaving here alive. Marvelous shot, dear boy. The kind எப்படி of accuracy that can only be afforded by the West Dickens. எல்லாம் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மறந்த Plenty for all. You'll be fine. Get out of my way. Hey, where are you going? I want a bottle. Get me a bottle, please. One of them right here. No harm in trying one bottle, I அவனே போய் குடிக்க போயிட்டான்டா there's no harm in trying one bottle Kind of well, don't you? I'm just glad that my normal ஒரு job மாதிரி ஃபன்னா வந்தது இந்த விஷயம் தானா cattle or murderers. நல்லா வந்ததுல Thanks to you, mister. Don't be like that. ஒரு மாதிரி ஹியூமரஸா நான் மிஷன் I'd like to say my goodbyes. Head on back to the real world. Wait, sir. I've been thinking about your predicament, and I think I may have an idea. I've been thinking I could be your cunning Odysseus. Beware of the Greeks. என்ன பிசினஸ்ல தான் சொல்றானா Williamson had better beware. We will make them into Trojans. I don't rightly get you. என்ன சொல்ல வரான் வில்லியம்சன் பத்தி He can come across as a little curious, but I'm sure you two will get on. ஓகே ஓல்ட் ஃப்ரெண்ட பார்க்க சொல்றான் Most often found at Coots Chapel. He's very devout. Why see him? ஏன் அவனை பார்க்கணும் Between him and me, we can get those gates to open for you, and you can walk right in, just like in Homer's great Trojan yarn. என்னடா சொல்ல வரான் ஒன்றும் புரியல போறாடி ஓகே அற்புதமானது இந்த மிஷன் நல்லா இருந்தது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருந்துச்சு நானும் என்ன ஏதாவது முக்கியமான வேலை செய்ய சொல்லலான்னு பார்த்தேன் ஒரு சீக்வன்ஸ் ஒன்று கொண்டு போனாங்க நல்லா இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த மிஷன் ஓகே கடைசியில் போவான்டா தேர் இஸ் நோ ஹார்ம் இன் ட்ரைங் ஒன் பாட்டில் நம்மளை வரையும் தெரியாது நம்ம அவுட்லாவாக இருந்தோம் கௌபாய் கேங்கில் இருந்தோம் தெரியாமல் வந்து ஹேட்டை சுடு அப்போ தான் கையில் இருக்க கன்னை சுட்டோம் ஃபைட்டு வேறு அதனால் ஃபைட் அவனை வச்சு நான் கற்றுக்கிட்டோம் L2 அமுக்காமல் நான் பாட்டோம் R2 மட்டும் அமுக்கிட்டு இருந்தேன் சரி ஓகே நல்லா தானே அதுக்கு லைவ் குவாலிட்டி ஏதோ ஓபிஎஸ்ல ஏதோ இம்ப்ரூவ் பண்ண தேவையில்ல அதாட்டி ஃபோனில் பார்க்குறேன் இது சரி ஓகே என்ன சாப்பிட்டு வருவோமா ஒரு 3:15 வந்துட்டு ஒரு 5 வரைக்கும் பண்ணலாமா ஸ்கெடியூல் பண்ணிது நான் அப்போ தான் அந்த லேட்டன்சி நானே செட் பண்ணிக்கிறேன் லேட்டன்சி நானே அப்படியே செட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படியே ஆரம்பிச்சிடலாம் வாட்ஸ்அப்பில் சொல்கிறேன் ஓகே
தம்ப்நெயில் மட்டும் இருக்கா? தம்ப்நெயில் மட்டும் இது பண்ணிடு. இதை எப்படி சேவ் பண்ணுறது? ஆல்ரெடி சேவ் ஆன மாதிரி சேவிங் காமிச்சிடல. வெளியே போயிட்டு உள்ள வரவா? என்ன காமிக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஆட்டோ சேவ் இதுக்குள்ள கிவ் ஃபால்ஸ் டெஸ்டிமோனி இதுக்குடா. இதுக்கு ஒரு வாட்டி நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா நேற்றுக்கு ஏதோ ஆட்டோ சேவ் டிசேபிள் ஆன மாதிரி இருந்தது. மெயின் மெனு காமிக்கிற மெயின் மெனு சூப்பராக இருக்கும் ஆக்சுவலி. அதான் அந்த புல்லட் சுடுற மாதிரி இருக்கும் இது. ஆனால் ஓகே, இதுவே இந்த செட்டப்பே சூப்பராக இருக்குடா. ப்ளூடூத்தில் வந்து வயர்லெஸ் கண்ட்ரோலில் வயர்லெஸ் ஹெட்செட் போட்டு நான் மட்டும் ஜாலியாக உட்காந்து ஆடிட்டு இருக்கேன். முன்னாடி வந்து ஒயர் குட்டியோண்டு லென்த் தான் இருக்கும். இந்த லென்த்தில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட்டாமல் உட்காரணும். அப்போ தான் ஒழுங்காக கேட்கும். இப்போ வந்து இது ஆக்சுவலி பரவாயில்ல. இந்த செட்டப் சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் என்ன ஒயர் கொச்சு வச்சுன்னு இருக்கும், அவ்வளோதான். ஒன் செகண்டு. ஓகே, நான் எங்கே இருந்தேன்? சேவ் கரெக்டாக ஆச்சா? கேம் அங்கே தான் லோட் ஆச்சு எனக்கு. அது எப்படி நான் இங்கே திடீர்னு மிக்ஸ் ஃப்ளார் ஏதாவது இருந்துச்சு, இங்கே வந்தேன். அது அப்படிதானா? அது ஆட்டோ சேவ் ஆனால் ஆட்டோ சேவ் ஆகிட்டு கேம் க்ளோஸ் ஆனால் இங்கே வந்துடுவோமா என்ன? ஓகே, என்னென்ன முடிச்சதுக்குன்னு சொல்லி ஸ்டாட்ஸ் வரும்ல. மிஷன்ஸ் கம்ப்ளீட்டட். ஒன்று 2 3 4 5 6 7 8 9 10 மிஷன் முடிச்சிருக்கோண்டா. சரி, ஓகே, நான் அப்படியே கட் பண்ணுறேன். we will see next live, that is in few 1 hour. Hey guys.